So, welcome again to our writing task 2 of IELTS program. And now we are going to discuss about problem and solution essay. As we know that writing task 2 is basically about essay writing, and there are different sorts of essays. Among them, problem and solution is one sort of essay here. So we will now go with the detailed information about it, with some examples and how you're gonna progress your writing on it. So problem and solution. And here see and ache. That means here you need to give the problem, along with you also need to give the solutions. যেহেতু and কথা আছে তার মানে both of themই আপনার যেতে হবে। আর যখন or কথা থাকবে you need to select one of it. Okay, as with an opinion essay, মানে opinion essay যদি চাই, there is no right or wrong answer. What is being tested is your competence in writing English, not your skills as a policy maker. So এখানে কেউ আপনার judgmental হতে যাবে না যে আপনি যে কথাটা লিখেছেন ওটা exactly হয়েছে কিনা, but at least you have some um, logics, or at least you have some realistic, not the realistic, I will say like rational about it. So can you, like some examples can be loneliness is an increasing problem in many societies, especially among the elderly. Why is this and how it might be remedied? Dekhen, why is it? Reason. How might it be remedied? Solution. So you need to answer both of it. So here, the question will be, I mean, the essay will be structured by giving an intro, then you need to go with problem and solution, like this, and the conclusion part also. See, যে কোনো essay লিখবেন আপনার intro conclusion দিতে হবে. Then bodyতে it can be of 2 paragraphs, it can be 3 paragraphs. But the thing is, the whole essay might be about 4 to 5 paragraphs at least. So let me go with it. যে হচ্ছে like here there are 2 facts যেটা আমি বলেছিলাম, why and হচ্ছে আপনার solution দুটেই চাচ্ছে. First, describe the problem, including its causes. Remember, questions about causes or effects of the problem should be included as a part of its description. Then, in second paragraph, offer your account of its solution. তার মানে কি করতে হবে? প্রবলেম ডিসক্রাইব করছেন, সেখানে আপনার রিজনস গুলো শো করে দিবেন, এবং সেটা কিন্তু আপনার এই প্রবলেম প্যারাতেই দিতে হবে। আর ডিসক্রাইবিং পার্টে আপনার কজেস গুলোকে আনতে হবে, আর সলিউশন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ হবে আপনি ওই প্রবলেমটার কি কি সলিউশন দিচ্ছেন। So one can begin simply by restating the problem, like loneliness is an increasingly acute problem in most societies. The problem affects all age groups and social classes, but especially the poor and the elderly. With this opening sentence, you have not only restate the problem, you have also added to it, giving a qualitatively richer description. তার মানে দেখেন কি বলছে এখানে, শুধু আপনি কি বললেন না, প্রবলেমটাও বললেন না, এখানে এক দুটা কজকে এক্সপ্লেইন করে আপনি কিছুটা ডিসক্রাইব করে দিলেন যে why is it, এবং ওই প্রবলেমটার কারণে কি কি হচ্ছে, মানে একটা নরমাল 2-3টা স্টেটমেন্ট দিয়ে মানে আইডিয়াস দিয়ে দিলেন। Then, okay, if you're going to develop the description of a problem a little bit more, so you can also write like that not only is loneliness in and of itself or unhappy state, but it also weakens the ties between families and friends which hold society together. Second, loneliness is an increasingly acute problem.
এখানে আপনি শুধুমাত্র এইভাবে না দিয়ে আরো সুন্দরভাবে লিখে দিলেন, মানে আরো কিছু ডিসক্রিপশন দিয়ে। আচ্ছা, এটাকে কিভাবে আর একটু ডেভেলপ করবেন, এখানে যেমন দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন দিস কেস লোনলিনেস লাইক ফর দোজ হু এক্সপিরিয়েন্স ইট অ্যান্ড হোয়াট আর ইটস কনসিকোয়েন্সেস। প্রবলেমস দিচ্ছেন, ফলাফল দিচ্ছেন। কজেস, অ্যালং উইথ দ্য কজেস ইউ আর গোয়িং উইথ দ্য কনসিকুয়েন্সেস। তার মানে একটা প্রবলেমের আমরা কি পাইলাম, যে প্রবলেমটা কি সেটা বলে দিলেন, পাশাপাশি এটার ফলাফল মানে কনসিকুয়েন্সেসটা দিয়ে আপনি কথাটাকে আরো ভালোভাবে সাজাতে পারলেন, তাই না? সো ইন্ট্রোতে ইউ ক্যান গো উইথ লাইক দিস। তার মানে আমরা প্রবলেমটা যখন দিচ্ছি সাথে সাথে কি দিয়ে দিচ্ছি, কনসিকুয়েন্সেসটাও একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি। ওকে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ, আপনার যে কজ গুলোর কথা বলছে, মানে এখন তো প্রবলেম বলেছেন, প্রবলেম এখন কি কি কজ সেটাও তো আমাদেরকে বলতে হবে, তাই না? যেহেতু why is it, reasons দেখাতে হবে। So the causes of increased loneliness in modern societies are not completely certain. Amongst them might be included the disappearance of many traditional occupations, the decline of public transport links, and the rise of modern cultural technologies. Okay, এখানে দেখেন, মানে কতগুলো কজ দেখিয়েছে, but it included within two sentences, but there are so many causes of it. আমরা হয়তো বা কি করতাম, এই প্রত্যেকটা দিয়েই ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্স ক্রিয়েট করতাম, রাইট? But here the smartest way is try to not follow the general way of writing. If you are going to enhance or put it in a good presentation on it, try to innovate your ideas or try to put two or three sentences by paraphrasing or summarizing in one or two sentences. Okay. And that's I guess so. It will actually beautify your writing. Then suggesting solutions. Okay, let's consider like how this might go with the problem of loneliness. You might begin with a general statement like this. Because there are a number of causes at work in the problem of loneliness, it is unlikely that any single solution will by itself be insufficient. This sentence does two things. It connects the first part of your essay to the second part, and it prepares the reader for the fact that you will offer a number of solutions to the problem. কি করেছে উনি ফার্স্ট, মানে হচ্ছে এই লেখাটার মধ্যে ফার্স্ট আনসারটার সাথে মানে প্রবলেমটার সাথে সলিউশনটাকে যে লিখছেন ওটা কানেক্টেড করে দিয়েছে। দিস ইজ অলসো আ গুড ওয়ে অফ রাইটিং। ফার্স্ট অফ অল আমরা যখন দেখেছি প্রবলেমটা লেখার সময় আমাকে কি দেখাতে হচ্ছে, কজেস গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, কনসিকুয়েন্সেস গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। সাজেশনে আমি কি বলছি, আমি ফার্স্ট পার্টের সাথে কিছুটা তাল রেখে যে এই প্রবলেম গুলো তো হয়েছিল, সো এই এই সলিউশন গুলো আমি বা এগুলো করতে যাচ্ছি বা দিতে যাচ্ছি। সো আপনি সলিউশনটাকে ফার্স্ট পার্টের সাথেও কানেক্টেড করে নিলেন। One immediate practical solution is to improve public transport links. This would enable family members and friends in different cities to visit each other more easily. But if, as we have seen, the causes of the problem are more deeply rooted, we may need to consider structural solutions. For example, can we change the way in which work is organized in our society so that people more often work together and face to face? Here, আপনি কি দিচ্ছেন, আপনার সলিউশনটার সাথে you are putting your own example to it. Like here, you have done something quite important. You have made a qualitative rather than a merely episodic distinction between your different points. In other words, the structure of your argument now appears logically motivated rather than merely accidental.
You have begun with an immediately achievable practical solution and have gone on to discuss a more ambitious and more general one. দেখেন কি বলছে, one immediate practical solution is to improve public transport links. This would enable family members and friends in different cities to visit each other more easily. But if, as we have seen, the causes of the problem are more deeply rooted, we may need to consider structural solutions. Way of writing. For example, দিয়ে আবার আপনার সলিউশনের সাথে আরো কিছু আইডিয়াস আপনার হচ্ছে টার্মস উল্লেখ করেছে যে it might also can help it like that. Our conclusion, I don't need to go with the conclusion with its own self. So আপনার write a problem and like structure the sentence clearly into two complementary parts as well as how to link those parts. Structure the argument internally so that it appears logical rather than merely episodic. Episodic কথাটার মানে হচ্ছে যে আপনার এই সলিউশন, এটা ফলো করেন, এটা ফলো করেন, এটা ফলো করেন, এটা ফলো করেন, এভাবে না দিয়ে আপনি তো সলিউশনটা দিচ্ছেন, পাশাপাশি একটা লজিক্যাল রিজন পেশ করে দিচ্ছেন। কি করছেন? লজিক্যাল রিজন বিহাইন্ড ইট। আমরা জানি যে স্মোক করা ক্ষতিকর, স্মোক আপনার লাংস এর ক্ষতি করে, স্মোক আপনার এটার ক্ষতি করে। ইউ আর পয়েন্টিং আউট দ্যাট ওকে আই মিন সলিউশন, আমাদের স্মোক করা উচিত না, সবার এটা থেকে বিরত থাকা উচিত, এটা এভাবে বড়দের শাসন করা উচিত, মানে এভাবে আপনি জানেন। এখন থিং হচ্ছে যে বড়দের মানা উচিত, বড়দের শাসন করা উচিত বা এটা করা, এই শাসন করা উচিত দিয়ে আপনি কিছু লাইন বাড়িয়ে দিলেন যে এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারে আমরা সবাই যখন একসাথে হচ্ছি we might generate that knowledge that it is harmful to you. So এরকম কিছু আপনার কি দিয়ে দিলেন, সলিউশন তো বললেনই, পাশাপাশি আপনার রিজনসও এখানে দিয়ে দিলেন। So that's all about, I can say, about the solution is I mean problem solution. First of all কি বলছি যে ইন্ট্রোটা দিবেন, দেন প্রবলেম যখন দিচ্ছেন প্রবলেম ইন্ট্রোতেও আপনি কি করছেন, প্রবলেমের কথা বলছেন, কিছু কনসিকোয়েন্সেস দিচ্ছেন, সলিউশন বলছেন, সবগুলো একটা ওভারঅল ধারণা দিয়ে দিচ্ছেন যে আপনার থিম বেস এটা হচ্ছে বা সেটা এটা নিয়ে লিখছেন। দেন নেক্সট আপনি বডি প্যারাগ্রাফে যখন ফার্স্ট প্রবলেমটাকে আনসার করছেন, প্রবলেমে কি দিয়ে দিচ্ছেন, এক দুটো কজ দেন কনসিকোয়েন্সেস অ্যালং উইথ ইট, এবং অবশ্যই আপনার সাপোর্টিং আইডিয়াস। Then third paragraph when you are going with solutions যখন দিচ্ছেন তখন কিছু লজিক্যাল রিজনস এটার বিহাইন্ডে আপনি পেশ করছেন, and last of all but not the least which is conclusion, which is summarizing or briefing of the whole essay which will be as a complemented